Hello, my dear students. Today we are going to complete our lesson or our chapter Environment and Feeding Relationships, and our lesson today is Feeding Relationships. اليوم رح نكمل حصتنا الماضية ورح نحكي عن العلاقات الغذائية في environment. The outcomes of our class today is that you should learn about producers and consumers. Also, we should know the types of consumers, herbivores, carnivores, and omnivores. اليوم لازم نتعرف على المنتجات والمستهلكات. أيضا يجب أن نتعرف على الكونسيومرز اللي هم المستهلكات أنواعهم، أكلات الأعشاب، أكلات اللحوم، والأومنيفورز اللي هم أكلات النباتات والحيوانات أو اللحوم. We know that all living organisms need to feed, to grow, to produce, to have energy for themselves. It means that all living organisms need feeding to have energy. جميع الكائنات الحية بتحتاج للتغذية. احنا بنعرف خصوصا الكائن الحي، حتى الإنسان يعني هو كائن حي يحتاج للغذاء ليقوم بأعماله كاملة. إن كان بنحكي عن النمو، التكاثر، الحركة، كل هذه الأمور. Plants, now we are going to start with plants. Plants, we all know that they make their own food by the process that we call it photosynthesis. احنا بنعرف انه النباتات هي تصنع غذائها بنفسها بعملية تسمى البناء الضوئي، اللي هي عن طريق انها تأخذ sunlight by and plus CO2، هيهم موجودين على الرسمة، بالإضافة إلى ال H2O، وبوجود الكلوروفيل الموجود داخل النباتات تعمل على تصنيع الأكسجين بالإضافة للغذاء أو الفود. هلأ any living organisms that makes its own food we call it producers. So plants are called producers. النباتات تسمى بالمنتجات. Why we call it producers? Because they produce the food for living organisms or for other living organisms. يعني هي تصنع الغذاء لنفسها ولغيرها من الكائنات الحية، ولذلك سميت بالمنتجات لأنها تنتج الغذاء لغيرها. هلا other animals that feed on other living organisms، أي كائن بتغذى على غيره من الكائنات الحية حتى لو كان نملة. Okay, we call it a consumer. أي كائن يتغذى على غيره من الكائنات الحية ولا يستطيع أن ينتج غذاءه بنفسه، هون يطلق عليه اسم المستهلك. Consumers are divided into three types. Even they are herbivores or carnivores or omnivores. herbivores اللي هي أكلات الأعشاب، carnivores أكلات اللحوم، omnivores أكلات اللحوم والنباتات. So consumers are divided depending on what they eat، يعني بنوزعها أو بنقسمها حسب شو طبيعة الأكل اللي عم تتناوله. Herbivores they are animals that eat only plants، فهيك سميت herbivores. herb اللي هي الأعشاب، بالتالي أي كائن يتغذى على plants we call it herbivores. So elephant، الدير، الجرف، الرابت، الزيبرا، الباندا، all of them are herbivores because they eat only plants. Carnivores, they are animals that eat other animals or other meat. خلينا نحكي animals that eat only meat. هدول بنسميهم الكارنيفورز، اللي هي أكلات اللحوم زي اللايون، التايجر، الفوكس، الولف، هدول كلهم بنسميهم carnivores. Omnivores, they are animals that eat both plant and animals such as the humans والbear، اللي هي كائنات تتغذى على النوعين من الأشياء اللي هي تأكل النباتات وتأكل الحيوانات معا. Thank you for listening, and next time we are going to talk about food chains and prey and predators. Thank you for listening. Be safe.